This very topic is very important as well. Ladat, it means date. How do you say today? How do you say tomorrow? How do you say next week? How do you say next month? All these we'll be learning now. Ladat, it means date. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui means today. Aujourd'hui. Whatever I say, just repeat after me. Aujourd'hui. Hier. 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 Demain. 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 Après-demain. 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 Avant-hier. 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 Le lendemain. Le lendemain. Le lendemain. Hier matin. Hier matin. Hier matin. Hier soir. Hier soir. Hier soir. Demain matin. Demain matin. Demain matin. Demain soir. Demain soir. Demain soir. Le mois prochain. Le mois prochain. Le mois prochain. Le mois passé. Le mois passé. Le mois passé. La semaine prochaine. You see the E again? La semaine prochaine. La semaine prochaine. La semaine passée. La semaine passée. L'année prochaine. Still the E. L'année prochaine. L'année prochaine. L'année passée. L'année passée. L'année passée. So we're going to be learning again l'alphabet. L'alphabet means alphabet. L'alphabet. Alphabet. We will say the way, and the way it is pronounced will be in brackets. It's the same way it's written in French, same way it is written in English. A. 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 B. B. C. C. D. D. E. You open your mouth a little. E. E. F. F. J. G in French is J. G. J. J. H. 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 E. I is E. E. G. J is G. G. K. K. L. L. M. M. N. N. This time you open your mouth. O. 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 P. P. Q. Q. R. R. S. S. T. T. U. U. V. V. W. W. X. X. Y. Y. Z. Let's go over it again. A. B. C. D. E. E. F.
J, H, I, J, K, L, M, N, E, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X,